Ladies and gentlemen, welcome to the inaugural session of the Georgia, Moldova and the Ukraine Interparliamentary Assembly. For the opening remarks, please welcome the Speaker of the Parliament of Georgia, His Excellency ირაკლი კობახიძემ. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარეს, მივესალმები მოლდოვის პარლამენტის თავმჯდომარეს, მოგესალმებით პატივცემულო სტუმრებო და კოლეგებო, მოგესალმებით ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო. მინდა მოგესალმოთ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ერთობლივი საპარლამენტო ასამბლეის საინაუგურაციო სხდომის მონაწილეებს და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ საქართველოში ჩამობრძანებისათვის. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ერთობლივი საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სხდომა სწორედ საქართველოში იმართება. ასამბლეის მიზანია საერთაშორისო არენაზე სხვადასხვა მრავალმხრივ საპარლამენტო ფორმატში ჩვენი ქვეყნების ინტერესების ერთობლივად დაცვა და ჩვენი პოზიციების უკეთ კოორდინირება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთიანი ძალისხმევით მივახციოთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივად გარდაქმნას. ამ მიზნით ჩვენი ამოცანა ერთმანეთისთვის დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციის გზაზე განხორციელებული რეფორმების გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო და რეგიონულ გამოწვევებზე საპასუხოდ ერთობლივი ძალისხმევის მობილიზება. ეს ამოწყება არის მშვიდობაზე, თანამშრომლობასა და განვითარებაზე ორიენტირებული. ჩვენ ვართ მზად მჭიდრო კავშირები დავამყაროთ ნებისმიერ ქვეყანასთან და ორგანიზაციასთან, რომელიც ამავე სულისკვეთებით არის გამშვალული და მოწადინებულია რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებისკენ. აქვე მადლობას ვუხდით ჩვენ სტუმრებს სხვადასხვა საელჩოდან, ორგანიზაციიდან თუ ასამბლეიდან, რომლებმაც მიიღეს ჩვენი მოწვევა და დღეს ამ წამოწყებაში ჩვენს გვერდით განა. ძვირფასო კოლეგებო, შავი ზღვის რეგიონს აქვს სტრატეგიული მდებარეობა გეოგრაფიულად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამ რეგიონის მშვიდობიანი და გრადი განვითარება საერთოდ მნიშვნელოვანია ევროპისა და შესაბამისად საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურისათვის. ჩვენ სულად ვაცნობიერებთ ჩვენი ქვეყნების როლს ამ რეგიონში. განვლილი გამოცდილება ასევე აჩვენებს, რომ მზად ვართ პასუხისმგებლობით მოვიგიდოთ ჩვენს როლს და წვრილი შევიტანოთ რეგიონის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაში. ჩვენს ქვეყნებს სუამის ფარგლებში უკვე გააჩნია თანამშრომლობისა და ძალისხმევის კოორდინირების წარმატებული გამოცდილება. ამ ასამბლეაში ეს გამოცდილება ჩვენ დასავლეთისკენ სვლას და რეფორმების კოორდინირებას უნდა მოახმაროთ. თუმცა რასაკვირველია, ჩვენ ასევე გავაგრძელებთ თანამშრომლობას სუამის ფორმატშიც. ამისათვის ჩვენ ვატარებთ ფუნდამენტურ რეფორმებს სოციალურ-ეკონომიკური კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების დაცვის, განათლების, მოქალაქეებზე ორიენტირებული სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბებისა და გაძლიერების, აგრეთვე სხვა მრავალი მიმართულებით. სხვა ვითარებაში ჩვენი ინდივიდუალური მცდელობების შესრულება საკმარისი ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნების მოდერნიზებისა და საზოგადოებების დემოკრატიული გარდაქმნისთვის. თუმცა დღევანდელ ეპოქაში არიან ძალები, რომლებიც არყევენ უსაფრთხოებისა და მშვიდობის ფუნდამენტს. ძირს უთხრიან ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას, ხელს უწყობენ საზოგადოებებში დაძაბულობასა და დაპირისპირებას და ხელს უშლიან ჩვენს არჩევას გავერთიანდეთ დასავლურ ინსტიტუტებში. ეს ხდება ტერიტორიების პირდაპირი ანექსიითა და ოკუპაციით, შანტაჟით, უქარით, ძალადობისა და ტყუილის პროპაგანდით, ცივილიზებული სამყაროსთვის მიუღებელი და შეუფერებელი მეთოდებით. არსებული რეგიონული გარემო არ ქმნის სასურველ პირობებს ტკინეული რეფორმებისთვის. თუმცა დიდი გამოწვევების მიუხედავად საერთაშორისო მეგობრებისა და პარტნიორების დახმარებით ჩვენ კვლავაც ენერგიულად გავაგრძელებთ თანასწორობასა და სოლიდარობაზე დაფუძნებული ადამიანზე ორიენტირებული დემოკრატიული სახელმწიფოების მშენებლობას, რაც ევროპულ ოჯახში ჩვენი ქვეყნების სრულფასოვანი წევრობის საფუძველი იქნება. ორი დღის მანძილზე საშუალება გვექნება ვისაუბროთ ამ საკითხებზე და დავსახოთ გამოწვევებთან გამკლავების ერთობლივი გზები. გვექნება შესაძლებლობა უკეთ გავიცნოთ ჩვენი ქვეყნების შიდა პროცესები, რათა მივიღოთ სათანადო გადაწყვეტილებები და ბოლოს ეშგარეშია, რომ ასამბლეის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებებით ჩვენ კიდევ უფრო გავაძლიერებთ სამი ქვეყნის პარლამენტის წევრებს შორის ადამიანურ ურთიერთობებს, დობასა და მეგობრობას. ქალბატონებო და ბატონებო, საერთაშორისო სოლიდარობა, ერთობლივი ძალისხმევა გვესახება თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავების ერთადერთ ეფექტიან გზად.
შესაბამისად, ცხადია ამ პროცესებში მჭიდროდ ვითანახმობთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით საქართველოში ჩამბრძანებისთვის დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი საპარლამენტო ასამბლეა დინამიურ და პროდუქტიულ პლატფორმად ჩამოყალიბდება. გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა. Please welcome the Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova, His Excellency Andrei Mkandu. Dear Speaker Kobakhidzem, Speaker Parubi, distinguished parliamentarians from Georgian and Ukrainian parliaments, members of European Parliament, I'm grateful for the opportunity to be here among friends and to share some thoughts about the developments that have happened since we have met and decided that it's time to act and to do something together. It's time to speak in one voice and make this voice to be heard. I'm very happy that in such short period of time, we have succeeded to have 3 big interparliamentary conferences in our countries, and that today we have come already to the moment of making the Georgia, Moldova and Ukraine Interparliamentary Assembly to become institutional. It is extremely important that the Assembly, based on the new format with national parliamentary delegations, will be continuing to work and promote the interests of Georgia, Moldova and Ukraine with the same enthusiasm and perseverance in all relevant international contexts and international fora. Dear colleagues, I'm very pleased that we kept and developed our common action despite the general discouraging and complicated European and international political context. With populism and citizen distrust on the rise, and several Eurozone economies still emerging from the crisis, the political climate for the upcoming European election is looking particularly challenging for many across Europe. Moldova, Georgia and Ukraine are somehow compelled to try to navigate a safe course between 2 competing international centers of gravity. The pull in each direction is strong and entails more than simply geographic proximity to Europe and Russia. In addition, it involves shared history, culture, relation, economic ties, and domestic political circumstances unique to each country. My country, Republic of Moldova, like no state in Eastern Europe, combines these factors in a more challenging, tangled way. Moldova's ties to two principal foreign partners, Russia and the European Union, have been both essential lifeline, but also certain constraint on the country's development. With few external sources of support, it is the key question whether my country will be able to find domestic resources and by itself to break out this difficult dilemma. Certainly, Moldova's signing of the association agreement with the European Union and the free trade agreement with the European Union is undoubtedly a major step forward. That association agreement with the European Union contains the blueprint for the country's progress, and implementing them is the way to tackle its biggest problems. This suggests priority areas for Western engagement with Moldova. Despite past success, the Eastern Partnership needs a revival to remain relevant. We discussed also during our previous events the ways for the European Union to contribute to successful implementation of necessary reforms, deepen political cooperation, and further advance the modernization. I know that we might have been better or worse performing students of the European Union. Given the consideration I've mentioned prior, I really hope that the European Union does not turn its attention away from Moldova, Georgia and Ukraine under any pretext. Our three countries' Europe credentials are just as valid as those of the Balkan countries, for instance. Ladies and gentlemen, we insistently call on all the interest sides to support initiatives like ours, directed to proper investigation and reaction on illegal attempts of Russian Federation, which undermine the territorial integrity, national security and democratic basis of our countries. We call on our colleagues from European Union as well as from the United States to keep participating and continue supporting our countries on difficult way of democratic reforms. I'm very keen
to intensify our trilateral capabilities to fight hard and soft power threats to our states, especially the new hybrid threats influencing our people and our politics. In view of the upcoming electoral cycles in Moldova as well as in Ukraine next year, we feel that hybrid threats aim to exploit our country's vulnerabilities and to seek to undermine the democratic developments. These need to be tackled more effectively through coordinated, resilience-driven responses and instruments. Enhancing solidarity is definitely a key. I invite the Interparliamentary Assembly to work in concrete and coordinated way to improve the resilience of Georgia, Republic of Moldova and Ukraine, to respond to common threats and to share and improve security in the region. I repeat what I said last time. Stay engaged, look for solutions, be committed, and I'm confident we can have great achievements. Iraklii was mentioning about very good cooperation in the Black Sea area and Guam. Actually, today in Moldova, there is a meeting of our prime ministers there, and some good achievements will also be on the papers and also in the actions. And on the behalf of delegation representing the Moldovan Parliament, let me greet all of you, the Georgian colleagues, the Ukrainian colleagues, and the other colleagues joining this event. We are happy to be back to Tbilisi. It's like a couple of months ago we've been here celebrating the 100 years of the independence, but we see already a big improvement day by day. Each day is becoming better and each day brings something more. You will have very soon presidential elections, success. Definitely the people of Georgia will elect the best. Thank you very much. Good luck to everybody and success in the Interparliamentary Assembly. Please welcome the Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine, His Excellency Andrei Parubi. Шановний батону Ираклі, шановний пан Андріан, шановні гості та колеги, я хочу щиро привітати вас на нашому вже робочому засіданні Міжпарламентської асамблеї. Був шлях до неї недовгий і дуже інтенсивний. Я пригадую, зовсім недавно ми ще збиралися в Кишиневі на конференцію, де ми, власне, прийняли рішення створювати асамблею. Всього кілька місяців тому ми були в Києві, в Україні, 9 червня цього року, де ми проголосили створення асамблеї. І вже сьогодні ми не тільки проголошуємо, а проводимо наше перше робоче засідання. І дуже символічно, що відбувається в Тбілісі, в Грузії. Про що це свідчить? Ця інтенсивність нашої співпраці свідчить перш за все про те, наскільки багато спільного мають наші держави і наші народи. Наскільки швидко ми розуміємо один одного, обговорюючи будь-яку проблему, яка стоїть перед нашими країнами. Ще й тому, що в нас є спільна історія. Ми не так давно були тут, як згадував пан Андріан, на відзначенні 100-річчя проголошення державності. І наші країни цього року відзначають 100-річчя проголошення наших держав. 100 років тому ми мали великий шанс, і, на жаль, ми не змогли той шанс стримати тоді. Наші діди не змогли зберегти державність надовго, і перед нами є відповідальність і перед нашими попередниками. Але навіть в ті кілька років, коли була наша державність, ми змогли налагодити міждержавні дипломатичні відносини. І цього року ми теж відзначали 100-річчя дипломатичних відносин між Україною і Грузією. І спільна історія, і спільні виклики нас об'єднують. Ми можемо говорити про ряд проблем, які стоять перед нами, але, напевно, є одна найважливіша, яка нас об'єднує. Наші три країни
не на словах, не в теорії, а на практиці щоденно відчувають на собі жах окупації частини території. І в Молдові до сьогодні знаходяться російські підрозділи Придністров'я, і в Грузії знаходяться окупаційні війська, і на території України, в Криму, районах Донецької і Луганської областей перебувають окупаційні війська Росії. І нам доводиться спільно давати відповідь на цей великий виклик. І дуже важлива наша співпраця, як колись сказав Ираклі, що вирішуючи це питання, ми маємо нести відповідальність і один за одного. Бо як воно буде вирішено в одній країні, автоматично так воно буде переноситись і на інші країни. І це нас дуже поєднує. Бажання захистити нашу незалежність. Не втратити її так, як ми, українці, втратили 100 років тому. Бажання відстояти незалежність і захистити нашу країну. Але разом з тим ми маємо розуміти, що загроза, яка йде часто від Російської Федерації, це не тільки загроза мілітарна. Агресія йде у всіх сферах – енергетичній, інформаційній, духовній, через кібератаки. І ми це відчуваємо в нашій країні кожного дня. І тому вироблення спільної стратегії протидії гібридній агресії, я теж переконаний, це один з викликів, який стоїть перед нами. На жаль, Росія навчилась користуватись найвищими досягненнями європейської цивілізації, такими як свобода слова, такими як вільні зібрання, для того, щоб використовувати свої механізми дестабілізації і впливу на інші країни і на наші країни. Сьогодні це вже відчувають не тільки в Україні, Грузії, Молдові. Після того, як були спроби втручання вибори в США, в Німеччині, у Франції, а ми знаходимося, як зазначали мої колеги, в рік виборчий у всіх трьох наших країнах. І загроза впливу Росії на виборчий процес в наших країнах є дуже і дуже висока. Його не можна недооцінювати. І тому загальна стратегія, загальна концепція кібербезпеки, інформаційної безпеки, підтримка один одного через спостерігачів і донесення єдиної позиції, я вважаю, що це великий виклик, як стоїть перед нами. І, звичайно, те, що нас об'єднує, це наш шлях в ЄС, в НАТО і наше спільне виконання угоди про асоціацію з ЄС, наша спільна участь в Євронесті. І це наше майбутнє, яке ми спільно йдемо. Ми маємо спільне минуле, і ми маємо спільне майбутнє, і воно в Європейському Союзі. Воно в ЄС, і для мене дуже приємно, що знаходяться тут і наші колеги з Європейського Союзу, що є свідченням солідарності і з нашими країнами, і підтримка нашої асамблеї. Для мене дуже важливо, що знаходяться наші колеги з Литви, тому що наша співпраця в Чорноморському регіоні так само інтенсивна і співпраця з країнами Балтійського регіону. Тому що ми розуміємо, від Балтії до Чорного моря всі країни, які межують з Росією, вони відчувають цю загрозу, хоча на сьогодні не мають окупованих територій, але інформаційну кібербезпеку відчувають кожного дня. Щит Європи, який творять наші країни, захищають не тільки свої країни і свої держави, а захищають весь вільний, цивілізований світ. І тому наш шлях в ЄС, наша співпраця з ЄС є ключовим пріоритетом для наших країн. І тому я впевнений, що наше перше робоче засідання сьогодні закладає фундамент для дуже потужної і великої співпраці в майбутньому. Мені дуже приємно, що воно проходить в Тбілісі. Ми захопленням спостерігаємо, як динамічно і швидко розвивається Грузія сьогодні. Для нас це теж є прикладом, що навіть маючи окуповані території, країна може швидко і динамічно піднімати економіку, розвиватися. І для нас сьогодні Грузія і наші побратими є також і прикладом в розвитку економіки і в розвитку своєї країни. І я впевнений
І я знаю, що наш фундамент, який ми сьогодні закладаємо, буде мати велику перспективу, великий успіх, запорукою якого є давня дружба між нашими народами. І я впевнений, що перемога буде за нами, бо за нами правда і над нами Бог. Бажаю успішної роботи асамблеї. Дякую вам. Please welcome the President of the Baltic Assembly, Mr. Valerius Simulik. Excellencies, honorable speakers, ladies and gentlemen, dear friends. On behalf of the Baltic Assembly, I congratulate you with inaugural session of Assembly of three strong nations, Georgia, Moldova, Ukraine. It is important to develop parliamentary cooperation and coordinate efforts of Georgia, Moldova, and Ukraine because it is an excellent opportunity to harmonize actions, exchange views, and develop common strategies. Baltic states strongly believe in power of regional cooperation. During the last 27 years, Baltic regional cooperation has achieved a lot. Together, we build railways and protect our borders together. We fight against organized crime and buy medicaments. We coordinate our joint position within the European Union. We gained cooperation experience from our friends, the Nordic and Benelux countries, and as good students. We have even managed to surpass our teachers in some fields of cooperation. We believe the decision and establishment of the Assembly is a step forward and will help your countries to achieve goals of state building and economic development. Assembly will give a new impetus for development of your countries and break close to membership of European Union. Georgia, Moldova, and Ukraine are part of Europe. We have always supported European aspiration of your countries. Our policies towards Georgia, Moldova, and Ukraine are rooted both in political support and practical assistance. Baltic Assembly is committed to build strong partnership with Georgia, Moldova, and Ukraine. European aspirations for Georgia, Moldova, and Ukraine are motivating factor to general political, social, and economic reforms. In this respect, Baltic states have an even institutional transition memory of building stable democracy based on respect of human rights, fundamentally freedoms and free market, support clear, merit-based prospect of EU membership of Georgia, Moldova, and Ukraine. A credible prospect of EU membership is key impetus of comprehensive transformation process in your countries. To promote this transformation, Georgia, Moldova, and Ukraine need to redouble efforts in implementing reforms. Seneca once said, if we do not know to which port we are sailing, knowing is good. I will paraphrase this quotation by saying is, if you know the port to which you are sailing, no wind or storm will hinder you. On your way to your goal, we are ready to provide full support European integration of Georgia, Moldova, and Ukraine. On behalf of the Baltic Assembly, I wish the Assembly to be ambitious and credible. It is time to move forward. We wish you energy and strength and expanding your regional partnership. We look forward to friendship and strong partnership among our countries and regions.
Congratulations. Please welcome the Member of the European Parliament, Ms. Anna Gomes. Dear speakers of Parliament, dear colleagues, members of Parliament, ladies and gentlemen, I'm honored to address you at the opening ceremony of the inaugural plenary session of the Georgia, Moldova and Ukraine Interparliamentary Assembly today. I believe that you are taking an important step, giving your existing active cooperation a high-level institutional character. The initiative sends a clear signal of the political resolve to strengthen relations between the three countries on their important path to Euro-Atlantic integration. In addition, it sends an important message to the international community of the unified commitment to parliamentary democracy as the first line of defense against regional authoritarian aggression. By working together, the three parliaments can also learn from one another and accelerate the reforms necessary for the implementation of the AA-DCFTA. The success of the parliaments to work together and implement reforms will help them reap the rewards for their citizens in terms of democratic dividends and further political and economic development. And I hope accelerating such reforms will also bring you closer to the EU institutions. As you know, in the framework of the Euronest Parliamentary Assembly, a dedicated working group has been set up to share among your three parliaments the best practices on implementation of the association agreements. I'm happy that the European Parliament is closely associated with this initiative. As a lead member for democracy support for Georgia, and on behalf of my colleagues, the lead members of the European Parliament for Ukraine and Moldova, my colleagues Mr. Brok and Mr. Austrovicius, I want to ensure you our continued full support and commitment. As you know, your three countries are among the priority countries for the European Parliament democracy support activities. This is the sign that our Parliament believes in you, is confident that you and your countries will succeed in bringing your people, your countries closer to us. Therefore, as EP lead members for your three countries, my colleagues and friends, we oversee the activities that the European Parliament conducts, notably as what concerns capacity building for the parliaments and mediation and dialogue. These cooperations between the European Parliament and your parliaments are based on your needs and your ambitions and are addressed to both members of parliament as well as official supporting staff. Countries sharing common values and aspirations and facing similar challenges have often found ways to intensify and develop interparliamentary relations in order to pull together capacities and better coordinate efforts. The Baltic Assembly is a good example, and I was happy to hear just now Mr. Simulik share the rich and inspiring history of the organization. Another example is the Visegrad Group, created in the beginning of the 90s with the explicit goal to further the EU integration of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Although, let me add, some of us don't see our expectations totally met, especially when you consider the solidarity that is needed to fulfill our collective obligations regarding asylum policy, which is, of course, about fundamental values and universal human rights.
Georgia, Moldova, and Ukraine Interparliamentary Assembly grew organically from the already strong cooperation between the three parliaments. I hope that the personal commitment and involvement of the three speakers will be a guarantee that the organization will keep its focus on the political issues that motivate the cooperation, addressing common security challenges, as have been highlighted by the three speakers, and of course, cooperating on the implementation of the association agreements with the EU, especially in deep and comprehensive free trade area and energy security. Strengthening the contributions of the three countries in addressing external authoritarian aggression is critical in this moment in time, and we know that very well, as it has just been highlighted by Mr. Parubi, but as well we know it here in Georgia very well. We believe that indeed this, in this particular moment, this is even more critical when at least two of the countries are entering election periods. And one particular threat comes from disinformation campaigns. They have plagued election processes all over the globe, and they have tested the resilience of long-established democratic systems, including in the European Union, sometimes successfully exacerbating political polarization, suppressing voter participation, and hijacking the democratic debate. And we all are very aware of the clear example, for instance, in the Brexit campaign, the campaign that led to the Brexit decision in the referendum in Britain. As you know, European elections are also taking place next spring, and both our member states and the European Union are looking into the best ways to address the fake news phenomenon. I'm happy to see that this topic is as high prominence in the program these 2 days, and as it already did in Kiev, both on the political and the technical level. You have a lot of experience in facing influence campaign challenges, and I believe that working together, the three parliaments, but also us from the European Parliament, we can learn a lot with you, and we can help channel the experience of the three countries in a common response strategy. You can count on our support, as this is a truly common challenge that all democracies are facing. And focusing on the defined shared priorities that will allow this Interparliamentary Assembly to foster a culture of dialogue, consensus building, and regional solidarity, in that spirit, this is the spirit that will bring closer to the EU, and we have to evoke Jean Monnet, one of the founding fathers of our union, that saw the limits of traditional intergovernmental negotiation and advocated another method for integration, using pragmatic dialogue to achieve concrete results by consensus in defined fields of cooperation. In Jean Monnet's blueprint, European integration started with the coal and steel industries, a choice touching in reality a much wider number of policy areas, most prominent, of course, security and trade, but also narrow enough to allow for consensus. His method still inspires and informs us our daily work in the European Parliament, as well in our democracy support activities. We have even created the Jean Monnet Dialogue for Peace and Democracy, a parliamentary dialogue platform which, as some of you already know, has been successfully used, namely by the Ukrainian Verkhovna Rada. Allow me to conclude by wishing that the newly created Assembly would help you, your citizens of Georgia, Moldova, and Ukraine, and your parliaments, to deliver to your countries, to your peoples, on the key concerns and aspirations related to security, trade, development, and energy independence. I also hope that you will create an attractive model
of parliamentary cooperation and good neighborly relations that could become an inspiration for democratically minded citizens in all countries in the region. Thank you. We thank the distinguished speakers for the opening remarks. Dear members of the national delegations, the statute of the Interparliamentary Assembly is now put to the vote. All those in favour, please raise your hands. All those opposed, please raise your hands. Any abstentions? The Statute of the Interparliamentary Assembly of Georgia, Moldova and Ukraine is adopted. Ladies and gentlemen, speakers of the three parliaments will now be signing the Statute of the Interparliamentary Assembly. Excellencies, please proceed to the Presidium. Members of the Parliament, please join the speakers for the family photo. Давайте сверху. Только, пожалуйста, чуть-чуть в стороночку.